The talk must get going, especially when leaders become misleaders. Thank you. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! In Kisoro! In Arua! Ladies and gentlemen, we're supposed to be here with Mama Jolie Mugisha, the Deputy President for Western Uganda. But as you all know, the Lord decided to take her to be with him. We continue to pray for her, we continue to remember her, but most importantly, we continue to hold so dear the values that she held so passionate. And I hope all of us can uphold her legacy. Continue resting in peace, Mama Jolie. I also want to send condolences and heartfelt messages of solidarity to our brothers in the Anglican Church that lost the former Archbishop Zekade. May his soul rest in eternal peace. Meanwhile, the lawlessness continues, the impunity continues, the injustice continues, the shamelessness continues. While we are here, a short while ago, our brother, commonly known as Taps, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Now all of you know Taps. Taps is a very, very radical activist. He speaks truth to power. He exposes the regime at every opportunity. He fights for freedom at every opportunity. Now following a very deep interview, an international interview that he did exposing the injustices and the atrocities committed on the people of Uganda by the Museveni regime, it is highly suspected that those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. Thinking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4, approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing these people in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also Balam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Kitalia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted, not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand. We understand these comrades.
We know that they are so pressed from all angles, denied access from we, their leaders, who give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping, and we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else, but they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balam and Museveni are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. In prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything. He's tried to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. Once again, raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand for them. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Presi Amdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers-on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military,
justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but we won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tujja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasuse, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abewa Kiso. Naja, Tujja. Naja Mugambe Tujja. So, muzikirize bino mbize mu Luganda muli basebo ne banyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama John Mugisha, naye Mukama yatusinga okumanya, yasinga okukola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga, okumuweesa ekitiibwa kuba ekyo kye tusobola okukola okukuuma memori ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Nubianli ne muganda waffe Honorable Muwada, ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu Lero nga bagenze kukaba mu kuliko eyo basebo. N'abagambye mu Luzungu lwakuba edi mutuwanku byakamananga mambize ne mu Luganda. Nubianli oyo mu biseera byaffe bya Firebase twamutiizinganga kubanga yali omusiraamu ennyo mu ttiimu yaffe, nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Sebo Haji, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe TAPS, gwe twakazaako erya TAPS, naye nga ye Andrew Natumanya, taata bwe bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye TAPS yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact, yagenda ne maaso bwe yatwakolinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku International TV, n'ayanika byonna byonna ebize bikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, ebiseera bingi bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano balubongoya, bano bakatana, bano bababi n'abalala. Abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So muganda waffe TAPS tulowooza nti bakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirizi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza, kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseeredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasin Marua bagamba bansanze n'emmundu.
so tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa tapuzi yeetuze oba ne bakwata abamu ku bantu be bino tubyogera ng'ebyokusaaga naye era ebintu byonna byonna wano Uganda bibanga ebyokusaaga naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima era abo abatemula muzeeyi waffe muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zonna. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe be baasiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ey'amaanyi locally ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawayiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Majiki ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu M7 yavuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abantu batadde bateeseza nange era n'akozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano naye bamanyi nti bwanaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eyo okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna bonna Bukuutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi izo, mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna bakwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kkooti batanza. Nene ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvvoola Kabaka. Bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambye temulina balaba. Naye ate era nga amawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu ku bakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museveni jako mubasiba egye tukoma obbaka okugaggawala. Neŋŋamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa.
lwaki mbata ne tubanga tetukola ssente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo era abamu babasindikiriza babatiisatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza si musango gwa kubba nkoko si musango gwa accident naye musango gwa butujju terrorism ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna era kyannaku nnyo kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist kyono terrorist babakulemeseza emirimu yonna yonna babakulemeseza okutambula mu nsi yonna n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi waliwo mateeka kye bayita repeated offender kiraga nti gwewasalirwako no ku musango ogutali musango mulala gwonna naye gw'obutujju so kyannaku nnyo ti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo naye ffe tumanyi nti tujja kimenya tumanyi nti ebyonna tujja kisazaawo tumanyi nti neeyo conviction tujja gye overturninga kyannaku nnyo nti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aleetiize down next generation lwaki omuntu yenna yesiga amateeka ge Uganda nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye nga toli munnamagye ne bakuyiseeyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mukomera emyaka 4 nengugamba tulina chief justice bantu badde bamuyita chief injustice but anyway byagenda bwe bityo bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu Olivia Lutane banne tetubasalira musango balwanirizi baddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi baddembe olubeerera ne baganda baffe basanya Sanya amala ebbanga ng'ayogera amazima kamera nezikwata naye ne bamusotasota abasirikale nga mwena bannamawulire mulaba ne bamukolako ebikolobero ebyo byonna byonna so bw'aba nga yakkiriza fonaawo okwonya omusango tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango tetumukondeminga era njagala obbasaba mwenna abo ba political prisoners yavuddeyo kuba boogera naffe ng'amaze emyaka 4 talaba ku baana be ayagala just kubeerako bweru aseko mpewo y'ebweru agivize up everything n'eddembe lye n'okumuteekako ttaaga eya terrorist so mubasaasire bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano mubaanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo abasasulira abaana baabwe school fees ababasasulira rent mwebale nnyo obutalekera twabasaba tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna babyokakozesa bampaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza mwebale nnyo mwebale eddala era tetugenda kulekera awo mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira eyokubiri ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala 4 omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesige Hamdan, mwe muli ne Womanya Eli. Aba basirikale 4 be batulugunya honorable zake ne bamukuwa paper spray maaso n'amala emyezi nga 3 oba 4 nga tasobola gaggula bulungi be bamulemaza be bamutulugunya mu kiseera kya covid nga bo balowooza tubyerabidde gali mawulire gasanyu naye tegatumala bano siye tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja kubafuna twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne muexpose nga bino ebintu nze nga mbagamba nti tweet gyokola oba Facebook post gyoteekayo munaye tekoma ku ggwe egenda wala so bano abantu babataddeko natti n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde
naye ate neyo gye bapulaninga okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ebiwambibwa amayumba gabwe ne bizinesi zaabwe ne ziwambibwa ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe kigenda ne ku baana baabwe abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okukomawo e Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira muyinza okubikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala kwe kubajjukiza ti nga bwe twasuubiza tugenda kubatuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba bakulembeze bannaffe bakoordinators baffe abantu mubateeke mu mood. Munaye Basmat n'abalamba tujja Lwengo tujja Bishop tujja ewammwe Mityana so mutulindirire tujja batuukako tuteereza nsonga ntonotono za program then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Ndowooza eddakiika esigaddeyo kanzirike zibereza bibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! NUP! Everywhere! Mwebale ate mukuze tusoga.